I'm going to start with you, Marie. You can start by telling us how long you've been in journalism and which areas you focus on, please. Ok. Je suis de la presse écrite en fait. Oh, bonjour chers panélistes, bonjour le public. Moi c'est Fleur Nobimé, je suis journaliste. Je totalise environ 15 années dans le métier. Et je suis journaliste d'investigation depuis une dizaine d'années. Okay, great. Can you also share with us how long you've been a journalist and the areas you cover as well? Ok, bonjour à toutes et à tous. Depuis 2004, je suis dans le secteur des médias. J'ai commencé d'abord par le journaliste d'entreprise. J'écrivais pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS Info, qui est un journal d'entreprise. Et puis après, je suis allé à la radio. Et depuis 2017, je suis à la télévision ivoirienne en tant que responsable du département, du service, pardon, pas le département, du service numérique, tout ce qui est information digitale sur le numérique de la RTI passe à mon bureau. Voilà. Okay, right. Osman. Thank you very much. I've been a journalist for the past 15 years, and I've been with the News Agency of Nigeria, and also have had opportunities to work or to report from different beats, and the last 5 years I reported for and solution journalism as well as technology, earth reporting as well. Okay, before we hear from you, let's talk about the fellows now. Now let's talk about transformation. We would like to know what shifted in your journalism career after participating in this fellowship. Now I will start with you, Osman. Thank you very much. Yes, coming to the fellowship, I believe that DPI was kind of a novel concept that many journalists really did not know about. We came in with a belief that, yes, our understanding will be deepened, and can say that as a result of that fellowship engagement, the experience and the things and the way we report about it. The knowledge from the training before we now went into the to report about it has really helped a lot. And after that, we also have reporting times, so which we assess at our country level the rate of DPI deployment. Also, what are the issues around DPI in terms of adoption? What are the benefits in DPI development? Also, what are the issues? Why people are not? And I want to give that time we able to people awareness on the benefits. For instance, for instance, in Nigeria, I can say that when we look at 2003, when this fellowship came, and being one of the 4 journalists from Nigeria, when we started reporting, there are some areas that we touch and we see that impact is being felt. That time, just little citizens are really embracing digital payment because of the lack of trust. But now, when you look for last year alone,
I think the transaction that was made through digital, when this Nigeria Interbank system, when they release the data, you believe that the transaction now runs into trillions of naira. So that means that people are now getting aware about the importance of a digital payment system. Then also, when you look at even NIN enrollment too, you also see that Nigeria also is also doing fine. So we'll be able to create awareness in terms of that, and also to save government policies. I remember there was a report I did on data protection when a senator got access. We don't know how he got access to data of some graduating students in a university and began to send them congratulatory message on their graduation day. So I took up the report to ask the question, where did he get the data? We know that if he has not, why their consent even sought before the such senator could get access to them. And I can feel the impact of that report when I did. The following year, the senator did not only stop, but also government also even came out to define policies around data protection in Nigeria. So it's really reshaping the experience and the role we play in the country. That is a good one, Osman. We are definitely going to come back to the discussion on some of the stories you did and the impact as well. So now I'll turn to Frederic. Is it the same thing in Côte d'Ivoire? Bon, pas totalement, mais il y a beaucoup de changements parce que la Côte d'Ivoire, pratiquement, je parle de ça sous le contrôle de ceux qui sont dans la salle, est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest à avoir une stratégie numérique, une stratégie nationale pour les infrastructures numériques. Et la Côte d'Ivoire a construit 5207 km de câbles sous-marins. Et donc, on est venu à la conclusion que le gouvernement faisait des investissements, réalisait des choses, mais personne n'en parlait. Ainsi que les collectivités territoriales qui sont publiques, notamment la mairie de Port-Boué, qui est l'une des 13 communes du district d'Abidjan, qui a innové en dématérialisant la demande d'extrait de naissance. Donc, le jugement supplétif ou l'extrait de naissance, il fallait se rendre à la mairie, déposer une copie, payer les timbres fiscaux, attendre une semaine, voire un mois avant de venir chercher ce document-là. Avec la mairie de Port-Boué, ils ont mis en place une plateforme numérique où, de chez toi, tu peux faire la demande de ton extrait de naissance et ils peuvent te l'expédier avec l'argent, bien sûr, avec l'argent par paiement mobile. Et en retour, eux, ils te font livrer par des coursiers, ou par la poste nationale. Et donc, ils avaient eu une certification ISO 9005. C'était la première fois qu'une collectivité territoriale en Côte d'Ivoire avait cette recommandation-là, cette certification. Mais personne n'en parlait. C'était resté comme ça. Et nous, dans nos balades sur Internet, nous sommes tombés et nous avons fait un article de presse dessus. Et ça a été le déclic. Les autres collectivités ont commencé à imiter la mairie de Port-Boué. Ça, c'est la première des choses. Et moi, je commençais à parler des innovations des Ivoiriens. Il y a un jeune Ivoirien du nom de Jean-Hugues Delmas qui a mis en place une technologie, une innovation où on pourrait déclarer la naissance de son enfant. Il faut savoir en Côte d'Ivoire, quand vous mettez au monde un enfant, vous avez de 3 jours jusqu'à 3 mois pour déclarer cet enfant-là à l'état civil d'une des mairies où vous êtes où logé. Mais malheureusement, beaucoup ne le font pas. Et si vous vous rappelez, l'une des causes de la guerre civile en Côte d'Ivoire en 2002, c'est qu'il y avait 3 millions de nos frères burkinabés qui sont nés, parce qu'Oufo-Boigny avait pris un décret en 1972 pour dire que tous les burkinabés dont les parents ont immigré, qui sont nés sur le sol ivoirien, étaient de facto ivoiriens. Mais ce décret n'a jamais été mis en exécution, mais également les parents n'allaient pas déclarer leurs enfants. Alors il faut déclarer pour que l'enfant soit pris en compte par l'état civil. Et donc ça a été l'une des causes de la guerre. Donc ça veut dire que le problème de papier est vraiment reculé en Côte d'Ivoire. Et donc
avec nos articles, les gens ont commencé à vraiment bouger. Et aujourd'hui, plusieurs mairies, plusieurs collectivités, aujourd'hui, pour demander un extrait de naissance, vous n'êtes pas obligé d'aller à la mairie physiquement. Et bien plus, le gouvernement ivoirien a pris récemment un décret pour dire que le certificat de nationalité, il n'y a plus de dépôt physique. Tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Et donc, ça, c'est des choses à mettre en notre compte. Bon, on ne tire pas la gloriole, mais nous sommes fiers quand on voit ce bouillonnement au niveau de la collectivité qui font mains et pieds pour pouvoir véritablement faire plaisir, dématérialiser les services administratifs. Et je peux m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Yeah, we are definitely going to come back to you again. Now, Mary, let's hear from you. Ok, merci. J'avoue que en tant que journaliste, c'est grâce à la bourse que je me suis intéressée aux infrastructures publiques numériques. Quand l'appel, lors de la première phase, je ne me suis pas du tout, j'ai pas voulu postuler parce que je me disais que c'était trop technique, que c'était trop abstrait pour moi. Donc, à la deuxième phase, je me suis jetée à l'eau, j'ai été retenue. Nous avons bénéficié de formations en ligne et également de 3 jours de formation à Cotonou avant d'aller sur le terrain pour les productions. Voilà. Et pour parler des infrastructures de façon générale, au niveau du Bénin, je pense que le Bénin veut être la référence dans la sous-région. À ce jour, nous avons plus de 1000 services digitalisés et plus de 200 qui sont totalement dématérialisés. Et c'est grâce à cette bourse que j'ai essayé d'aller un peu plus au fond des choses. Merci. Okay, that is a good one, Mary. Let's come back to you, Frederick. Can you tell us some of the stories you did as part of the fellowship and what was the impact? Ok, merci beaucoup. Oui, je peux parler parce que quand je suis revenu, nous, contrairement à nos cadets, nous avons fait 3 semaines au Ghana. Nous avons fait 3 semaines de formation. Je suis de la même promotion que mon ami, que j'appelle mon ami personnel. Et donc, quand je suis reparti, j'ai commencé à m'intéresser. Je m'intéressais déjà parce que j'écrivais des articles sur des innovations, sur les infrastructures. Et donc, quand je suis allé, on m'a demandé de présenter une chronique à la télé. Moi, je n'ai jamais voulu faire la télé parce que j'aime pas trop ma voix et je ne me sens pas trop élégant pour être à la télé. Moi, je suis derrière mon ordinateur. Mais on m'a amené à l'émission Matin Bonheur où je fais la chronique dédiée aux nouveaux médias, tout ce qui est technologie. Et donc, les lundis et les jeudis, de 7h à 7h15, j'étais à la télévision nationale. Et donc, ça a commencé, moi, personnellement, à mon niveau, à m'ouvrir des portes. Je suis même allé au Togo, pas au Bénin, faire une formation d'une entreprise publique et qui m'ont détecté sur TikTok. Parce que quand je finis la chronique le matin, je la découpe et je la mets sur mon compte TikTok. Et donc, j'ai commencé à avoir des ouvertures. Il y a même une université privée, l'UKO, qui m'a appelé où je suis chargé de cours en vérification des faits. Et donc, au niveau personnel, ça m'a vraiment apporté. Mais au niveau de la télévision, on a commencé à me responsabiliser. Tout ce qui est question d'infrastructures numériques publiques, je suis appelé. C'est comme si j'étais je ne dirais pas expert, ça ne sera trop pas modeste de ma part, mais c'est comme si j'étais le point focal de la fondation au niveau de la télé. Et tout ce qui concerne cette thématique-là, je suis d'office appelé, j'ai mon mot à dire. Et donc, et vraiment, ça m'a ouvert. Et aujourd'hui, je suis le chef de service. Depuis le 1er juillet, j'ai été nommé chef de service RTI Info parce que le restaurant qui était là a démissionné pour aller dans une autre entreprise et il m'a fait de la place. Mais je peux dire que c'est notamment grâce à la fondation, à cette bourse. Et chaque fois que je viens au Ghana, quand je retourne, j'ai une nomination. J'espère que quand je vais partir, je vais passer de chef de service à chef de département. Okay, fantastic. I mean, this is some of the things that we would like to see. So now let's come to Mary. What are some of the stories you also did and things? Réalité, en fait, moi, je voulais parler un peu de ce que j'ai vu sur le terrain.
parce que moi j'ai voulu sortir un peu de Cotonou pour voir, pour toucher du doigt la réalité des choses. Donc je me suis rendue à Ouida, où Ouida est située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou. Depuis 2019 est mise en place une initiative, c'est à titre pilote, un point numérique communautaire. C'est pour rapprocher les communautés du service public. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de services qui ont été dématérialisés. Le point est géré par un jeune qui facilite la tâche, la tâche aux gens. J'étais là quand j'étais sur le terrain, j'ai vu un monsieur d'un certain âge qui est venu, il avait besoin d'un service et je crois il avait besoin d'un mot de passe. Et c'était la deuxième ou la troisième fois qu'il arrivait. Chaque fois qu'on lui créait un mot de passe, il le perdait. Donc, le gérant m'a dit que c'est un des problèmes qu'ils ont parce que les populations d'un certain âge ne savent pas utiliser le smartphone, par exemple. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a quand même des histoires assez intéressantes. J'ai rencontré sur place beaucoup de jeunes qui, grâce à ce point, ont la facilité d'aller sur Internet parce que la connexion coûte 100 francs. Donc, ils ont la facilité d'aller sur Internet pour faire des recherches. Parfois, c'est des classes entières qui viennent avec les professeurs. Voilà. En dehors de Ouida, je suis également allée à l'ADA, qui est à une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres également. Et là, c'était pour voir une classe multimédia qui également est mise en œuvre de façon depuis 2019 à titre pilote. La classe, en fait, les ordinateurs remplacent les cahiers. Le problème là-bas, c'est une classe de 40 places. Or, les effectifs sont pléthoriques. Donc, les élèves sont obligés de se mettre à 2 ou à 3 sur un seul ordinateur, ce qui ne facilite pas la tâche. Également, il y a les problèmes d'électricité. En dehors de ces problèmes, les élèves sont quand même contents. How did that make you feel? Pardon? How did that make you feel, knowing that the students are happy as a result? Bon, je me suis dit que j'ai encore, en tant que journaliste, j'ai encore beaucoup à faire parce que c'est beaucoup d'argent qui est investi, c'est des fonds publics. Et en tant que journaliste, je dois m'assurer que l'inclusion est effective. Parce qu'on dit qu'on ne doit laisser personne de côté. Or, il y a beaucoup qui sont déjà laissés de côté. Donc, en tant que journaliste, je pense que c'est mon devoir. C'est mon devoir de poser certaines questions. C'est mon devoir également d'œuvrer par mes écrits à faire changer les choses. Mais j'aimerais quand même ajouter que les infrastructures publiques numériques, c'est pas dans... En fait, on a besoin de formation. Nous, on a eu la chance de bénéficier d'une bourse, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des journalistes. Je pense que si on était plus nombreux à être formés, les choses allaient peut-être bouger un peu. I'm sure Media Foundation is taking note of that. So let's come to you, Osman. Let's hear from you, from your Yes, thank you very much. Like I said, one of the reports that I did that was very impactful has to do with data breach when we talk of data protection. Because we know, when we talk of a DPI, we talk about data exchange and how do we ensure that those data are protected. So, and I've shared my experience of how I believed that serving senator breached data protection of that student, and I wrote on it. And as a result of that, that did not only stop,
because I discovered that the following year, instead of the senator to got access to their data, instead of that, even though he wanted to congratulate, for political reasons, wanted to congratulate those graduating students, he did that by exchanging cards with them. So that is, and at the end of the day, also, a team of that senator reached out to see that, okay, they were not aware of such. So to me, that is an impact. And the second one has to do with the recent one I did on how digital payment system is also tackling unemployment in Nigeria. Because when we discover, you see that there are thousands of youths that would have been in the labor market looking for a job, but because of the digital payment system, they are now queuing to POS, point of sales operation, and they are really, it's an informal sector, but they are really making a lot from it. Some of them are doing great with it. So I wrote a report on it, and I was surprised when I was in a training that story that I did, one of the facilitators was using it to train them. So, and that is Mr. Lekan Otofodoni. He's a popular Nigeria media expert. So he used the story, and I was, without even knowing that I was in that class. So I was happy that, okay, this is the story that I wrote that's really making an impact. Then the third one also has to do with when we talk of inclusivity about DPI, we are talking of a digital divide, those in the urban and those in the area. So I did a report where I wrote on the struggles of people in the rural area. It's not that they did not want to adopt digital payment, but they have lack of access to internet penetration. And even aside that, even USSD, where there is no network, there is no way you can make use of USSD. So they are really excluded as a result of the system, not that they do. So I had to also write on that, and also spoke with some players in the industry on why is it difficult to deploy these enablers, because we call them enablers, this internet access penetration. Why do they not deploy it in those areas? So, and I was able to come out with some findings that, yes, government policy is not really helping them because return on investment in the rural area cannot be compared to urban. So if government wants to really help them to deploy it, there can be a way to reduce something, to give them incentives so that they know that it is their responsibility to do. So when I did that report, one of the impacts is that the report won me an award. Then also, for the first time, federal government in our country, in Nigeria, is now also coming up. We know that telecom operation is strictly privatized in Nigeria, but for the first time, the minister is now coming up to say they will install over 700 towers in Nigeria villages so that they will not be excluded. Because there is no way, DPI is no more about luxury. It is even connection to economic prosperity. There is nothing you want to do in Nigeria now that if you are not on digital payment system or you don't have national identity, there is no way you can benefit. Talk of any national social protection program, either cash transfer, either youth empowerment program. If you don't have identity, digital identity, you don't have digital payment, you cannot. So enrolling, putting people on this also means you are reducing poverty among the people. So as a result sort of that, government now is now also coming to realize that they need to do more in terms of accessibility, affordability, and also inclusiveness in digital. So these are 3 reports that I know I did, and aside others that I believe that then these are reports that I know I did and I can feel their impact. Then also, another thing is that it has also helped my feasibility in the country, because hardly, since we are pioneer fellows, hardly any year comes that call for application will come that 2 or 3 journalists from Nigeria will now reach out to me to say, okay,
what can we do, and happy to say that, yes, some of them, at the end of the day, through the guidance, they become fellows. So this, to me, an impact of what the fellowship has really brought to my table. Thank you. Yeah, that's a very good one, Osman. I think that is a role of journalists, and we are grateful we are doing that well. Now, looking at a broader picture, how can journalism contribute to promoting DPI and development in Africa? Yes, thank you very much. One of the roles of journalists is to educate, so to entertain, to enlighten, and also to let people keep them abreast of what is happening around them. Yes, first is that before we educate as journalists, we also need to be educated. DPI is now becoming a thematic area in journalism that we need to build our capacity now. Coming up, just like what she said, DPI was tricky in the sense that not everybody had knowledge about it. But I want to say now that today, we have more journalists that are now interested in the DPI. There was also a training section that I was in where journalists were asked to pitch stories on thematics area in Nigeria. Unfortunately, DPI was there. But to my surprise, I discovered that even the organizers, they just put it there, some of them do not really understand what DPI is. So even though I was also a participant, but I later became even a resource person, telling people how DPI is, the concept of DPI and the like. So I believe that as journalists, we have a lot to do. DPI is tied to economic development in Africa, not only in Nigeria. Then we have to know that. Then another thing that also we urge our founder, which is co-develop, is that if there is a way, I don't know what I learned is that probably this court will be the last fellowship, if it can be extended, because there are a lot of journalists that can still benefit from. And how do we upscale? Individually, we've been reporting based on our country. How do we do collaboration between Nigeria? What is DPI situation in Nigeria? What is it in Ghana? What can we collaborate? Can we learn from what Nigeria is doing, what Ghana is doing, lessons from Senegal, lessons from Kenya, lessons from all Africa, so that by the time we begin to do collaboration, then we will be able to comparatively see what we can learn from one another. So that is also very, very important. So journalists will need to look beyond our country now and see what can we do regionally, because we are talking of Africa development now. We are not talking alone about our national development. How do we do it? And one of the takeaways that I got from that fellowship was that it was during one of our story mapping that editor, I see talking about Pan-Africa, the payment system and payment and settlement. And I wrote a report on it, and I'm happy that when you look at it today, that is how do we, because one of the challenges in those days is that if you want to buy anything from Ghana and you have money in Nigeria, how do you pay? So majorly we pay $2, and we know that the commission will know how much. There was a report that I saw that for conversion cost alone, Africa was spending $5 billion for conversion, cost of conversion that we want to convert. In Africa, trading within Africa, inter-Africa trade, if you want to pay in cedis, because in Nigeria you cannot easily convert naira to, you have to pay $2. Then through that conversion, that is what. But now we now have Africa payment system that when you are in Nigeria, you want to pay, what you just need, go to any Nigeria bank, you pay, the receiver will receive in Ghana in cedis. Then when you pay also across Africa. So this is a very good thing. How many stories are we telling in respect of this? How many? So we need to keep our people informed that, okay, now the challenges that we are having in the past, I think it has been, this is solution angle, it has been resolved. How does it help our tourism? How does it help our e-commerce? How does it help? There are a lot of things. Even investment, how does it help it? So journalists will need
to keep on informing. We need to keep on reshaping our policies, because we understand that there are still some African countries that are not key into this. How do we do that? So these are roles that we need to play, so that digital public infrastructure is foundational infrastructure that we all need to carry if we want to be connected together as a region. Let's learn from what is happening in Europe. In Europe now, they have a single currency that they are using, and that is why they are having economic development. But in Nigeria, in Africa, we are having difficulty. You know, for how long we have been on that we want to have a single currency, but we cannot. But now, we are now having a digital platform that is avoiding us that. So I believe we need to do more by enlightening our people, but first, we need to build our capacity in this, because that is technology now, and digital payment, I think, is the latest thing in the region, and that can drive our development. Thank you. Okay, that's a good one. Great. Now let's come to you, Mary. What role do you think journalists can play in contributing to DPI development in Africa? Question difficile. Mais je pense que le confrère, il a tout dit. Moi, j'ajouterais que nous ne devons pas nous contenter de ce que le gouvernement dit. Le gouvernement dit, voilà, nous engageons des réformes. C'est à nous maintenant d'aller voir si ces réformes-là sont effectives, si elles sont accessibles. Voilà, merci. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ça, parce que tout a été dit. Yeah. Okay, now, Frédéric. Oui. Me concernant, je dirais que il est de notre devoir de porter sur l'agenda des décideurs et des hommes politiques les réalités. Il y a ce qu'on dit en salle de conférence, en salle de conseil des ministres, il y a ce qu'on dit en conférence de presse, il y a ce qu'on dit lors des meetings, il y a ce qu'on dit dans les salons feutrés, et il y a la réalité du terrain. La Côte d'Ivoire a engagé 32 réformes. Elle a investi 2000 milliards qui font 3300. Oui, 2000 milliards qui font 3300 milliards de dollars. Donc, oui, la Côte d'Ivoire a injecté 2000 milliards dans sa stratégie nationale de développement des infrastructures. Et c'est aux journalistes de porter cette information-là. Parce qu'il y a ce qu'on décide, mais est-ce que cette infrastructure qu'on a décidé de faire, est-ce qu'elle a un impact réel sur la vie? Parce que souvent les gens vont en Europe, ils voient des choses, ils viennent copier. Est-ce que c'est la même réalité? Est-ce que ça impacte réellement la vie des populations? Et c'est à nous de dire aux décideurs ce que vous avez fait, voici l'impact, voici ce que ça a créé. Donc on a un rôle primordial. Je pourrais prendre l'allégorie de la porte, tu vois dedans et au dehors en même temps. Nous parlons avec les décideurs, nous parlons avec les populations. C'est à nous de transmettre les doléances des populations aux décideurs et vice-versa. Ce que les décideurs ont décidé de faire, nous les portons à la connaissance de la population. Et donc c'est très important au travers de nos émissions, de nos écrits, de nos enquêtes. C'est vrai que le journalisme n'est pas un métier où l'on devient riche et souvent les gens sont portés sur le compte rendu parce qu'en faisant le compte rendu d'un ministère, on a la possibilité d'avoir 20 000 francs ou 50 000 francs comme PDM qui peut payer une facture, mais est-ce que les populations ont réellement reçu l'impact des décisions ou de tout ce qui est investissement? Et donc, ce que nous devons faire, c'est vraiment aller au contact de la population. La Côte d'Ivoire a décidé de dématérialiser tout ce qui est inscription en ligne à l'école, en dehors de l'école primaire, c'est-à-dire au secondaire, au lycée, au collège-lycée et à l'université. Tout est dématérialisé. Il n'y a plus d'inscription physique. Vous allez, il y a une plateforme qu'on appelle Selped, vous payez votre inscription et le jour où vous passez à l'école, on vous donne votre reçu parce que vous avez inscrit. Aujourd'hui, les factures d'électricité, d'eau et même de Canal Horizon sont payées au travers des maisons de téléphonie mobile.
Mais est-ce que les gens savent utiliser cela? Est-ce que, parce que souvent il y a des problèmes, quand je paye ma facture avec Canal, Canal dit qu'il n'a pas reçu, le groupe Canal dit qu'il n'a pas reçu l'argent, et Orange me dit que vous avez déjà payé. Mais je n'ai pas le signal qui paye. Donc il faut expliquer. Ça, c'est le rôle des journalistes. Donc on a un rôle d'éducation, un rôle de sensibilisation, mais surtout un rôle de permettre aux uns aux autres de comprendre la nécessité. Est-ce que ces investissements-là sont faits à bon escient? Est-ce que tel investissement, est-ce que ça avait le lieu ou bien le droit d'être fait? Donc voici ce que nous devons faire. Nous ne devons pas accompagner, nous devons aussi avoir des critiques. Et je complète ce que Ousmane a dit. Nous devons jouer notre rôle pleinement et totalement. Ok, si vous permettez, moi, c'est peut-être un plaidoyer. J'aimerais qu'on prenne également en compte les journalistes des langues nationales qui ont, eux, la possibilité de toucher rapidement certaines populations. Au Bénin, par exemple, nous avons quand même une grande proportion de populations qui sont analphabètes. Donc, on va peut-être passer par ces journalistes-là pour les toucher. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Great. Wow. Bon, si je peux ajouter quelque chose, cette question, elle est un peu réglée à notre niveau. La télévision nationale fait ce qu'on appelle le journal en langue nationale à partir de 17h. Vous avez chaque jour, il y a au moins 3 ou 4 ethnies qui passent, qui ont 15 minutes chacune pour expliquer les grandes lignes de l'actualité saillante du jour ou des jours qui ont suivi. Et donc, cet exemple-là peut être dupliqué, je vais dire, bon, voilà. Mais aussi, l'Office national de la télévision du Bénin est en train de développer une chaîne de télévision thématique où on ne fera que les journaux télévisés en langue, dans les langues les plus parlées au Bénin. Oui, mais tout le monde n'a pas la télévision. Okay. Thank you for sharing that with us. Now let's come to our fellowship editor. You were the editor for the first and second cohorts. From your perspective, what are your own reflections about the fellowship and the stories and the impacts from it? Yeah. Thank you so much. So first of all, I want to just say thanks to Media Foundation for West Africa and also the founders of the fellowship, because honestly, it was what really triggered this whole conversation about DPI, not only in the countries where fellows came from, but within the West African sub-region and even in Africa. And for me, giving that platform for journalists to know much about a very technical area, because DPI is very technical, and first of all, journalists who report daily about issues in their countries and their communities who first have to understand this area before they can really talk about it. And for me, I've always said that many media houses, journalists lack the capacity, the training to report on various things. And sometimes media houses don't have the fund, the money, and the resources to give them constant training, continuous training. So what Media Foundation does is very important, giving them that capacity for them to continue to do their work. And this fellowship did exactly that. The first fellowship, we had a lot of journalists who really did not understand DPI, really what it was. The difference between DPI and tech, okay? Because we have technology issues you can talk about, but when it comes to DPI, it's very specific, right? So for example, we know every day we wake up, we will have to use the road. So we have physical infrastructure, we can all see it. People can complain my road is bad, they can complain I don't have light, I don't have A, B, C, D, because they can see. But when it comes to digital infrastructure, because it's very technical, sometimes people don't know about when it comes to digital payments. It's an important infrastructure to let me live a better life. Or that if I want to get better access to healthcare, and I want to get it immediately, I don't have to go to the hospital now, and I have to now be struggling to get my identity confirmed before I can get access to healthcare. So the fellowship helped a lot of journalists to understand this. Those who struggled, over time, they got to appreciate why first is important, and then they got trainings, they got exposed to some of the initiatives that are taking place in their countries, so they can report better on. So that, I would say, was the first impact.
The second, obviously, is that we saw a lot of them now developing interest in reporting on the sector. And they did a lot of stories. And for example, when you had, apart from Usman, there are other several fellows who have also won awards for the work they've done with their reporting. That shows that some impact has been made. Not only about them reporting, but even their storytelling. Because again, we, during the fellowship, try to encourage colleagues to tell their stories in a better way that people can relate to, and then the impact could be made. Because once we tell stories that people can relate to and simplify it for them, then they can also hold their governments accountable for not doing A, B, C, D. The governments can also appreciate why they need to do A, B, C, D to make sure that there's an impact in the life of the people. I think that's what I could say about how important this fellowship has been, the impact for the journalists. And for ordinary people, I'm sure that as we continue to do this, and we have the fellows who are pioneers trying to talk more about the sector, we'll begin to have some change. We have a lot to do, really, to have that transformation in our countries. But I'm sure that this is just a starting point, and we need to nurture this for it to grow. Thank you so much, our dear editor. From his response, we can all see that the fellowship has been really impactful. Before we wrap up, we'd like to take 3 questions only. Please keep it brief and short and shorter as possible. Okay, so take one from him, the second, and the last one. Nobody. Okay, let's start with you. Bien, merci. Je voudrais remercier les différents panélistes. Juste deux petites questions. Je voudrais savoir, est-ce que chacun d'eux peut me donner sa plus mauvaise expérience dans son travail de journaliste dans le cadre des reportages sur les DPIs, sur les infrastructures numériques, sa plus mauvaise expérience. Deuxième chose, Goré l'a évoqué tout à l'heure, comment faire pour résister face à la pression des gens d'argent, des pouvoirs d'argent? Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour résister face à ça? Merci. On peut répondre ou bien on attend les autres questions? Yeah, let's take the second question. Just a follow-up to the question, just so I could get it. If you say put pressure on our sponsors, I mean, is it that they put pressure on journalists to tell stories differently? I just want to get clarification from you, yeah. On sait que bien souvent, les journalistes sont orientés en fonction de celui qui paye de l'argent, qui ne paye pas de l'argent, pour faire des comptes rendus. Il y a quelques cas qui arrivent, et souvent quand vous fouinez trop, quand vous faites trop de recherches, quand vous allez trop loin, il y a des pressions d'argent qui à un moment interviennent, des pressions de pouvoir. Alors je voudrais savoir quelle est la bonne attitude, quelles sont les bonnes pratiques que vous utilisez, peut-être pour les contourner ou pour les éviter. Voilà, c'est de ça que je parle. Okay. Thank you. And the last time over there. There was a last time at the. Okay. Thank you, editor and fellows. You have highlighted what has been done within the period of the fellowship. My question is, what has not been done that needs to be done? Thank you. Thank you for your question. So we are going to begin with you sharing your worst experience briefly, please. Let's start with Mary. Ok, merci. Ma plus mauvaise expérience, ça s'est passé à Ouida.
Je voulais faire d'une pierre deux coups parce qu'à UIDA, il y a le point numérique et il y a également une classe numérique. Donc, je me suis rendue au niveau de la classe. Le directeur m'a dit que je pouvais le faire à condition qu'il ait le OK du chef de la circonscription scolaire. Un coup de téléphone, je l'appelle, lui me dit, il n'y a pas de souci, à condition que j'ai l'autorisation du directeur départemental. Donc là, j'ai compris que si je vais vers lui, lui va demander le OK du ministre. Donc j'ai zappé et je me suis rendue à l'ADA pour faire le travail. Voilà, pression d'argent, bon, il faut refuser. Moi, je n'ai jamais été confrontée à ça, en tout cas. Moi, je suis dans l'investigation, donc ce n'est pas possible à mon niveau. Voilà, merci. Ok, je vais commencer par la question de Charles. La pression. Celui qui m'a initié, qui m'a amené au journalisme, m'a dit une chose. Tu as deux choix. Soit tu optes pour de l'argent et tu prostitues ta plume et tu passes inaperçu comme on traverse un salon et personne ne retiendra ton nom. Le deuxième choix, c'est que tu fais le choix du travail et tu travailles et puis l'argent suit. Parce que celui qui est au pouvoir ne sera pas au pouvoir éternellement. Et celui qui te propose de l'argent ne va pas te proposer ça tout le temps. C'est pour un temps. Donc cette maxime-là, j'en fais sienne et c'est ce qui conduit. Parce qu'une carrière, elle se construit, elle se bâtit, elle s'entretient jusqu'à sa retraite. Et je ne pense pas qu'on puisse prendre la retraite parce qu'on est journaliste, jusqu'à la vie. Donc les pressions, moi je suis dans un média de service public, à capitaux publics, la pression, c'est la pression politique. Parce que celui qui est au-dessus de toi, souvent doit son poste, pas à cause de ses compétences, mais par son militantisme avéré du parti au pouvoir. Et donc il protège son petit privilège, sa carte de carburant, les enveloppes qu'on lui envoie. Et donc quand tu veux prendre des initiatives, il te dit, hé petit, tu viens d'arriver, calme-toi, il faut te calmer, comme en français ivoirien. Et donc c'est la pression politique, c'est la pression des supérieurs. Voilà. Sinon l'argent, moi, ça c'est pas mon problème. La mauvaise expérience, c'est que je voulais faire une interview avec l'ONICI. L'ONICI, c'est l'Office national d'identification en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de faire une identification de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien en leur attribuant un numéro unique d'identification. Parce que je ne sais pas si dans les autres pays ça se fait, c'est que quelqu'un arrive au CM2 ou bien en 3e, il passe 2 fois, 3 fois l'examen, son âge avance, il ne peut plus, il change d'extrait, il laisse son extrait de naissance, il prend celui de son cousin, de son petit frère, d'un ami ou bien quoi. Et donc, il y a une personne pouvait avoir 3, 4 identités et ça se répercutait sur la liste électorale, la fraude sur la nationalité, la fraude sur les passeports. Et donc, on a décidé et donc, je suis allé, j'ai demandé au monsieur, je veux faire une interview. On m'a reçu et puis après, bon, je suis resté dans le salon à plusieurs reprises et ça a été vraiment une mauvaise parce que je veux qu'il explique comment est-ce qu'ils allaient procéder pour mettre fin à ce fléau qui gangrène la société ivoirienne. C'est l'une de mes plus mauvaises expériences parce que je n'ai pas pu faire cette interview-là et c'est resté comme ça. Et ils n'ont pas fait de communication à cet effet comme moi je le souhaitais pour pouvoir expliquer à la population parce qu'on a 40% de populations qui ne sont pas alphabétisées. Et donc, pour ces personnes-là, il va falloir faire les choses terre à terre pour qu'elles puissent comprendre. Okay, thank you for sharing that with us. Let's come to you, Osman, before you come to our editor. Yes, thank you very much. Let me start from his question about the experience. For me, the experience has been very fascinating. We are the first cohort of this fellowship, even from application. I was shocked when I received a mail for a selection for an interview. From there, we had the interview, and I got selected. So to later know that out of over 600 applicants from Nigeria, I was one of the 4 selected. It's a nice experience for me. And then we came to Ghana for the first time. I came to Ghana. Then I met journalists from about 10 West African countries. Networking. We were together in the same place for 2 weeks.
we built that relationship, and that was why I was excited again when I saw Gori this morning that since 2023 that we departed. So storytelling also was also very interesting for me. Like I've said, the effort that I've made. Then also, even the recognition from my office also was also very interesting, because this is a fellowship for the first time that I know also put newsroom into consideration. As they are giving you something, they are also giving newsroom something. So there is no way even the management will not be happy with you that you want such a fellowship among several others. So the experience has been so fascinating, telling story impactful, seeing people coming around to mentor them, how to do this, how to do that. So to me, it's very, very good. Then on the issue of finances, I can also say that this fellowship has also been rewarding. Rewarding in the sense that whatever grants you are giving, there is no way you will spend everything. So, and we are in a situation that in Nigeria, I don't know of other African countries, that to do an in-depth story now becomes difficult for lack of funding. Your newsroom may not really have money to fund, but you have story ideas. So this issue of giving stipend now or giving fund to pursue the story is now also very it's very encouraging, because when you have story idea, you see where you can look up to. Anytime you investigate or you have observation of lapses or policy gap that you want to report on in DPI, you can really pitch and you see somebody that will. So that's pressure to me is not there, because at least for that period you have something to use for running around, and at the end of the day also you have something to your pocket. So that is there for me. Then there is another question, which is the last question, on what do we intend to do after the fellowship. Yes, the fellowship, thanks to Media Foundation for West Africa, they have done fantastically well. They have built our capacity. Now it is all out. It is now for us to go all out outside the fellowship activities. How do we step down these trainings? Which I believe in my own capacity I've been doing that. Even those that have not been on this fellowship, I think they can say they have learned about DPI reporting from me. So we need to do more of that. It is not possible, no matter the period of this fellowship or program, there's no way we can cover all journalists in Africa. So I think it is our responsibility as journalists, as beneficiaries, to now also step down this training to others. I believe that is what we need to do, and that is what we do. Then I also talk about collaboration. We've been reporting in isolation in our countries. How do we collaborate for regional or even sub-region? It can be in West Africa, it can be in Africa, even it can be in the world. How do we collaborate to tell kind of a story, a scalable story that will take into consideration the peculiarity of each country and the commonness or the common things that happen in this country. I believe that is where we need to, what we need to do now after the fellowship. Thank you. Thank you very much for this, Osman. It means we have a lot of work to do as journalists. Let's take the last question from the lady Adeba. Je voulais juste ajouter quelque chose. Le monsieur a posé une question. Qu'est-ce qu'on devait faire et qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Ce qu'on n'a pas pu faire, c'est que je n'ai pas pu former la rédaction dans les IPN. Et ce qui a été fait, c'est que aujourd'hui, si j'arrive en Sierra Leone, en Gambie, au Sénégal, au Nigeria, j'ai des amis, j'ai des frères avec lesquels j'ai passé 3 semaines ici au Ghana, qui sont venus aujourd'hui une seconde famille. Quand j'étais avec Charles, il me dit, mais tout le monde te connaît ici. J'ai dit oui, je suis presque ghanéen parce que tout le monde me connaît. Ça a été une très belle expérience humaine et professionnelle. Okay, I'll come to your editor, so let me take this question. Sorry,
My name is Barry. I'm at African Ender Foundation's Director of Communications. I think I'm going to ask my question in French because the majority of the panel are francophone. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je pense que c'est très important pour nous de comprendre, en tant que journaliste, quels sont les challenges que vous avez sur le terrain, comment on peut aider. Et ma question est, de tout ce que vous avez fait dans ce DPI Fellowship, quels sont les points où vous voyez il manque de la couverture médiatique et des choses qu'on doit améliorer en termes de DPI pour que les gens puissent comprendre? Parce que c'est un terme assez nouveau et technique et très lié à la notion de système de paiement instantané inclusif. Donc, quels sont les gaps que vous voyez aujourd'hui en termes de media coverage pour cette thématique-là? Et comment est-ce que vous pensez que des organisations comme la nôtre, comme Co-Développe, peuvent vous aider à combler ces gaps-là? Merci beaucoup. Okay, let's take response from Mary first. Ok, moi je pense déjà que le grand challenge, ce serait de former le plus grand nombre de journalistes sur ces questions-là. Je pense à part les 10 et ceux qui nous ont précédés, c'est encore un casse-tête. Ça serait un casse-tête pour le reste des journalistes. Il faut vraiment qu'on réconcilie, si je peux le dire, les infrastructures publiques numériques et les journalistes. Bon, le terme c'est pas le bon terme, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà, donc il y a beaucoup de journalistes qui méritent quand même de connaître ce que sont les infrastructures publiques numériques et les biens publics numériques. Voilà. C'est très compliqué. Moi-même, à mon niveau, ça a été très compliqué de maîtriser. Et je ne suis pas sûre de maîtriser encore totalement. Voilà. Donc, pour moi, c'est de pérenniser cette bourse-là. Et de l'élargir. Nous, ma première promotion, nous étions 20. 13 hommes et 7 femmes venus de 10 pays. Nous avons été sélectionnés sur 300 dossiers en Afrique de l'Ouest. On peut dire que c'est valorisant pour nous, mais pour moi, c'est une goutte d'eau dans la mer. Il va falloir élargir cette bourse-là, peut-être faire par pays, ou bien les zones, c'est-à-dire la zone francophone, la zone lusophone et la zone anglophone. Mais élargir et pérenniser cette bourse-là, parce que les gens ont besoin de savoir. Si nous-mêmes qui sommes hommes de médias ne comprenons pas, ce n'est pas le public, ce n'est pas l'Ivoirien ou le Sénégalais lambda qui va comprendre quelque chose. Donc, il faut pérenniser cette bourse et l'étendre à un très grand nombre de personnes. Permettre à ce que les gens soient informés. Parce que les gens ne savent même pas. Et aujourd'hui, les rédacteurs sont... Parce que quand vous devez parler d'une innovation, on dit vous êtes en train de faire la publicité de cette innovation-là. Donc, entre l'information et la publicité, il va falloir choisir son camp. Parce que l'éditeur ou le propriétaire du média ou le rédacteur lui dit ça c'est la publicité, je ne veux pas que ça passe parce que le gars ne paye pas. Alors que l'innovation peut changer la vie, les conditions de vie des populations. On fait quoi? On regarde l'argent ou bien on regarde l'impact social que l'innovation peut apporter. Mais c'est d'expliquer d'abord à nos patrons la nécessité de se faire former sur cette thématique-là. Et pour qu'ils puissent comprendre, et souvent quand il y a des papiers de ce genre-là, de ce type-là, qui ne mettent pas leur veto, qui ne bloquent pas, pour que le plus grand nombre de personnes soient saisies et soient touchées. Okay. Thank you so much, Frederick. Pardon? Oui, allez-y. Est-ce que c'est ce que j'entends? Oui, il faut parler à nos patrons. C'est-à-dire qu'il faut organiser des séminaires, même si c'est en présentiel ou bien en ligne, mais il faut les sensibiliser. Parce que nous, je ne sais pas si c'était valable pour les autres cohortes. Notre cohorte, nos médias avaient $700. Nous, on avait 300, mais les médias étaient payés. Mais ils ont pris l'argent, ils ont bouffé, mais ils n'ont rien fait. Donc c'est ça le problème. Et souvent même te dit non, c'est pas la peine. Il y a le ministre de l'Intérieur qui organise une conférence de presse. Mieux vaut aller là-bas, d'aller continuer ton enquête sur les DPI. Donc vous voyez, pour faire la part des choses,
Voilà. Donc, voilà. Voilà, si vous permettez, je voudrais abonder dans le même sens. C'est réel. Il y a un des nôtres qui a eu des problèmes. Je sais qu'il y a eu un des nôtres qui a eu des problèmes parce que le patron du média ne voulait pas que ça passe. C'était de la publicité gratuite, selon lui. Voilà, donc il faut toucher les patrons de presse. Merci. Okay. Okay, so let's briefly take a response from. Okay, thank you. I think it's a very good question. First, what we need to do as fellow of DPI, yes, we need to keep on assessing development in DPI in Africa and report. Let's look at policies. What do we expect government to do? What are the gaps that we experience? Because these gaps sometimes are evolving. Not as you address this, then other will come. Then let us keep on reporting on how do we shape policies that will strengthen DPI in Africa. As I was coming here, I had an encounter with one of the POS operators and told me of some of the emergent issues, and even in their operation in Nigeria as regard to fraud and the like. So which caught my attention. So we keep on doing that. We keep on assessing the system to see, okay, what do we need to report about, to call government, to draw government attention to, and also to enlighten public about this and about that. Fine, we do that. Then the second thing that I also want to suggest is that for MFWA, yes, fellowship is about storytelling. However, as part of deliverables, we can also include capacity building. As a fellow, if they train you, yes, it can be part of that you also must step it down, train your people. So if there is a way they can support for that, so that as we receive that training, it may be costly to say they can't train everyone, but if I benefit from News Agency of Nigeria, even if it is 2-3 people in my office, I can, whether virtually or in person, so I can gather them and train them. So, and they can reach out to me anytime they want to seek any clarification. So it may form part of the deliverables, so that we begin to also spread the gospel of DPI reporting. So that is one thing that will help a lot to spread it. So that's the way I see. There are a lot of challenges actually. There's in everything, even in solution reporting, when you report about success, there are also some challenges. So I believe that as time goes on, we've strengthened this through our reporting, then before we know it, we will get there. Definitely we are not there yet, but we are not where we used to be. Yeah. Thank you so much, Osman. And in wrapping up, let's hear from you. Do you have anything you'd like to add? Yeah, just wanted to respond to some of the questions. So for example, there was a question about the challenges that fellows have faced in their story production, right? And they mentioned issues of people not responding to them when they call on them. I mean, the many challenges that journalists face every day in their reporting is the same challenges that they faced in their reporting during their fellowship and when you are talking to them. And so there's nothing different really. I just want us to appreciate the fact that this is just another aspect of media reporting, just like you see people report for business, for health, environment, and the same challenges we face where people who are responsible are not willing to respond to questions and be accountable, or people who just don't want to be part of the conversation, or the normal challenges you face where, for example, he mentions the issue of pressure for you to drop stories. These challenges have been there, but the fact is that as a journalist, you have your principles and your ethics, and we have to go by them. Some will choose differently, but you have to decide what is best for your conscience and for your people and for yourself. There was a question about what the gaps that are there and what can be done to fill those gaps. In actual sense, I think she's talking about what other things are left to be reported on. I mean, DPI is very, very huge and wide, and I don't think just 2 fellowship or maybe 2 years of reporting will fill the gaps. So the gaps are there. We'll have to keep reporting about them because every day things are changing, right? And the challenges are different, evolving, and we need to keep reporting about them. So we need to keep training people. We need to keep
letting people know about it. And the last part about what needs to happen after this fellowship is that I think Media Foundation for West Africa could take this up, that we've trained journalists, but perhaps we need to go to media houses and see how we could strike some kind of appreciation and understanding in the newsrooms for the editors themselves to appreciate the DPI and why they need to create, for example, desks in their newsrooms. We have business reporters. We should have DPI reporters. If we can do that, I think that could be a legacy for this if there's no funding even in the future, so that then what you've given birth to can actually continue to grow. Thank you. Thank you. Thank you so much, our editor. Please, a round of applause for them, please. Okay. I can still see some hands, but unfortunately, our time is up. However, after here, you can reach out to them and ask them any questions if you have. So this is where we draw the line, and we are done with our session. So thank you so much.